ఇప్పుడు ఏమంటే మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ని అసెంబుల్ చేయొచ్చు. సో దానికోసం మనకి పార్ట్స్ కావాల్సి వస్తాయి అన్నమాట. సో ఒక పార్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ ఒకటి మోటార్ సైడ్కి వెళ్తుంది, ఇంకొకటి రైట్ సైడ్కి వెళ్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు రెండు పెద్ద బేరింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ బేరింగ్స్ ఏమనంటే ఈ జెడ్ యాక్సిస్ సంబంధించిన స్మూత్ రాడ్స్ పెట్టడం కోసం ఇది వాడతాం అన్నమాట. సో ఇది యాక్చువల్గా ఇలా దీని లోపలికి వెళ్తుంది. ఇది ఇంకొకటి ప్లస్ ఇక్కడ దీంట్లో కూడా దీంట్లో ఒకటి పెట్టేస్తే మనం జస్ట్ ఐమ్ టేకింగ్ ఇప్పుడు తీసేస్తాం తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా. ఇంకొకటి వచ్చేసి సో ఇక్కడ నుంచి మనకి స్మూత్ రాడ్ వస్తుంది జెడ్ యాక్సిస్. సో ఓకే, సో నా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఈ స్మూత్ రాడ్స్ని దీనిలో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. సో అది ఎలాగో చూద్దాం. యాక్సిస్లో క్యారేజ్ తయారు చేయాలన్నమాట. దానికోసం ఏమంటే మనం ఇది వాడతాం. ఇది కూడా 3D ప్రింటెడ్ అనమాట. సో ఇది 3D ప్రింటెడ్. సో దీని లోపల మనం ఈ బేరింగ్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు ఇలా యాక్చువల్లీ ఈ బేరింగ్స్ ఏమన్నా అంటే LMU సో 10UU LM10UU bearings. Okay, these bearings will be placed here. So it will stay. See, it will stay like this. ఇక్కడే ఉంటాయి అన్నమాట ఇలాగా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది ఇక్కడ పోతుంది. ఇట్లా ఓకే. కాకపోతే దీన్ని అడిషనల్గా సెక్యూర్ చేయడం కోసం ఏమంటే మనము ఇది వాడతాం అన్నమాట. ఇక్కడ హోల్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్లా జిప్ టై వేసేస్తాం అన్నమాట. సో అలా మనం సో వీటన్నిటికి దీనికి అన్నిటికి వేసిన తర్వాత ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. నేను మళ్ళీ వస్తాను అన్నమాట. ఓకే, లాక్ చేసేస్తే సెక్యూర్గా ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నేను అన్నీ లాక్ చేసి అడిషనల్ ఎక్స్ట్రా దాన్ని కట్ చేసి మళ్ళీ వస్తాను. సో ఇక్కడ చూస్తే మన జిప్ టై వేసి ఈ బేరింగ్స్ అన్నీ దీనికి అటాచ్ చేసేసాం అన్నమాట. సో సెక్యూర్ బయటికి ఏమి రాకుండా పెట్టేసాం. సో నవ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని మనం దానికి ఇన్సర్ట్ చేసి సో ఎక్స్ యాక్సిస్ని క్లోజ్ చేసేస్తాం అన్నమాట. సో
ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ని మనం క్లోజ్ చేసేయాలి, అంటే ఈ పార్ట్ని ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేయాలన్నమాట. ప్లేస్ చేస్తే అది ఎక్స్ యాక్సిస్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో ఈ క్యారేజ్ని బై మిస్టేక్ నేను ఏమంటే ఆపోజిట్ సైడ్లో పెట్టేశాను. యాక్చువల్గా ఇది ఏమంటే రివర్స్లో ఉండాలన్నమాట, ఫేసింగ్ అటువైపు ఉండాలన్నమాట. సో తర్వాత దాన్ని నేను కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసి అవతల తిప్పి పెట్టేశాను. ఈ వీడియోలో మాత్రం ఇలా వచ్చింది. టెంపరీగా ఇట్లా టైట్ చేసేసి సో మన ఎక్స్ యాక్సిస్ రెడీ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు